Good evening, candidates. A State Bank of India probationary officers. Psychometry test, group discussion, group activity, personal interview. I will give materials for all the above and conduct a few classes. So far, 2 classes conducted, and tonight at 8:30 p.m. There will be a class. Tomorrow it is proposed to conduct GD and GD activity sessions also. Please pay rupees 900 to Gpay 90030375557. Send screenshot to WhatsApp. Also fill Google Sheet. अभी इस बात को हम हिंदी में बोलेंगे. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए साइकोमेट्री टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्टिविटी और पर्सनल इंटरव्यू होता है. उसके लिए जो कुछ मटेरियल आपको चाहिए उसको दे देंगे. उसका बाद में हम क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे. अभी तक हमारा से 2 क्लासेस हो गया. आज रात भी एक क्लास होगा आपको 8:30 बजे स्पोकन इंग्लिश, और 9:15 में आपको इंटरव्यू का बारे में हम डिस्कस करेंगे. कल साइकोमेट्री का बारे में टेस्ट क्लासेस होगा. इसका अलावा ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटी क्लास भी रखेगा. और इसका वजह से आप तो 900 रुपये जमा देना है जीपे और फोन पे और पेटीएम पर. इसी नंबर पर 9003037557 एंड उस नंबर पर आप व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा. एंड उसका बाद में ये वाला गूगल शीट भी आप फिलअप कर दीजिए. इस बात को अभी हम तमिल में बोलेंगे. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर சைக்கோமெட்ரி டெஸ்ட், ஜிடி, குரூப் ஆக்டிவிட்டி, பர்சனல் இன்டர்வியூ இதெல்லாம் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் கொடுக்கிறோம். அதற்கு பிறகு கிளாஸஸ் நடத்துவோம். இதுவரையில் 2 கிளாஸஸ் முடிஞ்சிருக்குது. இன்னைக்கு நைட் 8:30 கிளாஸ் இருக்குது. அதை தவிர நாளைக்கு குரூப் டிஸ்கஷன், குரூப் ஆக்டிவிட்டிக்கு கிளாஸ் நடத்தலாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதுக்கு பிறகு இன்டர்வியூ மெட்டீரியலும் கொடுத்து உங்களுக்கு 2 மார்க் இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுவோம். இப்பொழுது இதை நான் தெலுங்கில் சொல்லுகிறேன். స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ కో ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది. దానికి సైకోమెట్రీ టెస్ట్, జీడియు, గ్రూప్ యాక్టివిటీయు, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఇదన్నీ ఉన్నాయి. దానికోసం ఏమేం మెటీరియల్ మీకు చాయ్యా అదన్నీ ఇస్తుంటాము. తర్వాత క్లాసెస్ కొంచెం కండక్ట్ చేస్తుంటాము. ఇప్పుడు ఈ రోజు తర్వాత 2 క్లాస్ అయిపోయింది. తర్వాత ఈ రోజు 8:30 PM ఆర్ 9:15 PM లో క్లాస్ ఉంటుంది. ఇది తర్వాత రేపు మీకు సైకోమెట్రీ క్లాసెస్ ఉంటుంది. తర్వాత జీడి యాక్టివిటీ క్లాసెస్ भी ఉన్నాయి. అది తర్వాత మీకు 2 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. 2 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. దానికి ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ మే చేస్తుంటాము. కానీ కావాలంటే ఎప్పుడెప్పుడు కావాలో మీకు తమిళ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాము. తర్వాత తెలుగులో కొంచెం కొంచెం మాట్లాడుతున్నాము. లేదంటే బాంగ్లా भी ఎక్కువ बोलबो. This is what my role is about. Best wishes, State Bank of India. So far only 5 of them have joined. 6th is expected. So if some more people come and join, it will make a good group for GD and other activities. I wish you best of luck. Thank you.